세계 최대 이슬람 국가인 인도네시아 수도 자카르타에서 비행기로 2시간 거리에 있는 발리파파는 보르네오 섬의 최대 소규 도시의 하나입니다. 이곳에서 지난 3일과 4일 부흥과 치유를 주제로 조용기 목사 초청 인도네시아 발리파판 대성회가 열렸습니다. 성회가 열린 발리파판 스포츠 앤 컨벤션 센터. 교파를 초월해 인도네시아 교회들이 연합한 이번 성회는 인도네시아 전역에서 연임한 15,000명이 참석, 본 경기장을 가득 메웠습니다. 어떤 성교시 조용기 목사가 등장하자 성도들은 기립박수로 환영했습니다. In Christian church, every day we should expect miracle to happen. Di dalam gereja kekristenan, setiap hari kita harus berharap mujizat terjadi. One congressman in my church came to me telling me that he's going to hospital to have a operation of esophagus. So I said, before you go to the hospital, let us pray for miracle. Jadi saya katakan kepada dia, sebelum kamu pergi ke rumah sakit untuk dioperasi, mari kita berdoa berharap mujizat. Jesus Christ is also the doctor. So before we go to the human doctors, we'd better go to a doctor of universe, Ya. Jesus Christ. Yesus Kristus juga seorang dokter. Jadi sebelum kita pergi ke dokter medis, kenapa tidak kita bertemu dengan Yesus, dokter sealam semesta. So I lay hand on his throat and ask God to touch and operate on his esophagus. Oh, jadi dari bagian kerongkongan, saya tumpang tangan ke bagian kerongkongan dan berdoa untuk kesembuhan kerongkongannya. All night long, while he was sleeping, he was hearing a sound. Tuk, 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 tuk. Ya, sepanjang malam waktu dia tidur, dia mendengar bunyi tek, 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 tek. So next day when he went into the hospital to be operated on, doctors checked his esophagus and there was no cancer at all. Dan waktu dia besoknya ke rumah sakit, dokter mengecek sebelum operasi dan ditemukan tidak ada kanker sama sekali. When you expect miracle, miracle happen. Waktu engkau berharap mujizat, mujizat akan terjadi. But when you don't expect miracle, you don't have miracle. Waktu engkau tidak berharap mujizat, engkau tidak akan mengalami mujizat. But in the Church of Jesus Christ, we should always have healings and miracles. Tapi di dalam gereja Yesus Kristus, kita harus selalu berharap kesembuhan dan mujizat terjadi. Jesus Christ is the Savior of our soul, healer of our body. Yesus Kristus adalah penyelamat jiwa kita dan penyembuh tubuh kita. We should never forget the blessing of God in our life. Engkau tidak boleh pernah lupa berkat Tuhan dalam hidup He kita. forgives all of our sin. Dia mengampuni semua dosa kita. Then He heals all of our sickness. Dan dia menyembuhkan segala penyakit kita. And He blesses with good things in this life. Dan dia memberkati kita dengan banyak hal baik di dalam hidup ini. So when you come together in the name of Jesus Christ, Jadi waktu engkau berkumpul bersama di dalam nama Yesus Kristus, Jesus Christ Himself present there with us together. Yesus Kristus secara pribadi hadir bersama-sama kita saat Jesus ini. Christ is same yesterday, today and forever. Yesus Kristus itu tetap sama dulu, sekarang, sampai So selama-lamanya. Jesus who forgave our sin yesterday, He forgive our sin today. Jadi Yesus Kristus yang mengampuni dosa kita kemarin, Yesus Kristus juga mengampuni dosa kita hari Jesus ini. Christ who healed our people yesterday, He is healing our people today. Yesus Kristus yang menyembuhkan banyak orang hari kemarin, Yesus Kristus juga yang sama menyembuhkan banyak orang hari ini. The devil come to rob, kill and destroy, but Jesus Christ comes to give us life and life more than abundantly. Iblis hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus Kristus datang untuk memberi kita hidup dan hidup berkelimpahan. So we should expect to have abundant blessing from the Lord every day. Jadi kita harus berharap kelimpahan dan berkat dari Tuhan setiap hari. God is a good God. Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Naturally, we should expect to receive good things from the Lord. Secara alamiah kita harus berharap hal baik dari Tuhan. In this Bible, a certain woman suffered from bleeding for 12 years. Di dalam Alkitab diceritakan ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. She tried to get healed by doctors in her country, but no doctor could heal her. Dia berusaha menerima kesembuhan lewat pertolongan dokter di negerinya, tapi tidak ada dokter yang bisa menolong dia. He tried every
medicine, but medicine would not help her. Dia sudah mencoba semua jenis obat, tapi obat tidak bisa menolong dia. They spent money so much so that whole house become very poor. Seluruh keluarganya sudah mengeluarkan uang begitu banyak sehingga keluarganya menjadi sangat miskin. And bleeding sickness is unholy sickness. Dan sakit pendarahan pada zaman itu adalah penyakit yang tidak kudus. Like a leper, the bleeding woman can't stay together with a healthy person. Dan sama seperti penyakit kusta, seorang wanita yang pendarahan tidak boleh tinggal bersama dengan orang yang sehat. She should be separated into the lonely place. Dia harus dipisahkan ke tempat yang menyendiri. So she could not live with her family together. Jadi dia tidak boleh tinggal bersama keluarganya. She was lonely in the entrance of the village. Dia tinggal sendirian di pintu masuk kampung. She couldn't meet her husband and children as often as she liked. Dia tidak bisa bertemu dengan suami dan anak-anaknya semaunya dia. And she was thinking of death every day. Dan setiap hari dia berpikir mau mati. She had no positive thinking. Dia tidak punya pikiran positif. She was thinking of death only. Dia hanya berpikir kematian. She had no dream Dia tidak punya mimpi. because the sickness was eating her health away terribly. Sebab penyakitnya itu menggerogoti kesehatannya dengan cara mengerikan. When you don't have dream, then you have no hope to live any longer. Waktu engkau tidak memiliki mimpi, maka engkau tidak punya pengharapan untuk hidup lagi. She has no dream. Dia tidak punya mimpi. She wanted to go back home, Dia mau pulang ke rumahnya, but home couldn't accept her. tapi rumahnya tidak bisa menerima dia. Society could not accept her. Masyarakat tidak bisa menerima dia. She was lonely every day. Dia kesepian setiap hari. You know, when you don't have dream, then you perish. Dan kalau Alkitab berkata, kalau engkau tidak punya mimpi, engkau akan binasa. And she was full of fear in her heart. Dan dia penuh dengan ketakutan di dalam hatinya. She knew that she was dying and she was not ready to die. Dia tahu bahwa dia akan segera meninggal dan dia tidak siap untuk meninggal. She wanted to live, but he could not have any hope to live. Dia mau hidup tapi dia tidak punya pengharapan lagi untuk hidup. And every day she was groaning, she was beating her heart, Dan setiap hari dia kesakitan, dia pukuli dadanya. and she would say that I am dying now. Dan dia berkata, aku sekarang akan meninggal. I'm deprived of my good things in my life totally. Aku kehilangan segala hal baik dalam hidupku. I am no more loved by my family. Aku tidak dikasihi lagi oleh keluargaku. I am having pain all over my body every day. Dan setiap hari seluruh tubuhku kesakitan. And she was lamenting every day. Dan setiap hari dia meratap. No one could help her. Tidak ada yang bisa tolong dia. She says that it's impossible for her to live any longer. Dia berkata, tidak mungkin saya bisa bertahan hidup lebih lama She lagi. had no goal to live in the life. Dia tidak punya lagi sasaran dalam hidupnya. And she was talking negatively. Dan dia selalu berbicara negatif. And every people who knew her thought that she was dying very soon. Dan semua orang yang mengenal dia berpikir dia akan segera meninggal. Then suddenly, one day she was changed. Tapi satu hari tiba-tiba dia berubah. She was smiling. Dia senyum. She was having a bright face. Dia memiliki wajah yang cerah lagi. She have strength. Dia memiliki kekuatan. And people said, what's happened to you? Dan orang-orang bertanya, apa yang terjadi kepadamu? She said, I had a good news. Dia berkata, aku punya kabar baik. Someone came told me about Jesus Christ, the Son of God. Ada seseorang yang datang berkata kepada saya tentang Yesus Kristus, anak Allah. And this Jesus Christ would save sinners and heal the sick and cast out devil. Dan Yesus Kristus ini bisa menyelamatkan orang berdosa, bisa menyembuhkan sakit penyakit, dan dia bisa mengusir setan. And then someone told me that if I could ever meet Jesus Christ, I would be healed. Dan orang ini berkata, kalau saya bisa bertemu dengan Yesus Kristus, aku akan sembuh. Since I have hope, Dia berkata, aku sekarang punya harapan. if I meet Jesus Christ and touch my hand on the garment, I shall be healed. Kalau aku bertemu dengan Yesus dan menyentuh ujung jubahnya saja, aku pasti sembuh. I will try to see Jesus Berusaha untuk bertemu and Yesus, I will be healed. dan aku akan disembuhkan. And since I have dream now in my life, Dan dia sekarang berkata, aku punya mimpi lagi dalam when hidup. I get healed, I go back home.
Waktu aku pada sembuh, aku akan pulang ke keluargaku. I will regain the fellowship with my husband and children. Aku bisa bersekutu lagi dengan suami dan anak-anakku. We will have a happy home. Kami akan memiliki keluarga yang bahagia. Yes, this is my dream, and dreaming is coming back to me again. Ya, ini mimpiku, dan mimpiku itu bisa kembali lagi kepadaku. And she was smiling, Dan dia tersenyum, and she was very happy. dan dia sangat bahagia. And she said, I shall be healed, Dan dia berkata, aku akan sembuh. because Jesus Christ is healing the sick. Karena Yesus Kristus menyembuhkan orang sakit. And she was full of the positive thinking. Dan dia sekarang penuh dengan pikiran positif. She had full of hope, Dia sekarang penuh dengan pengharapan. and she had faith. Dan dia punya iman. She was no more afraid of the death. Dia sekarang tidak takut lagi kepada kematian. And one day, people were passing by her tent house. Satu hari orang-orang melewati tendanya. Many people were passing together. Ya, banyak orang melewati tendanya When bersama-sama. she went out and saw, Waktu dia keluar dan melihat, Jesus was walking and passing by his house. Yesus sedang berjalan dan melewati rumahnya. And thousands of people were following Jesus. Dan ada ribuan orang mengikuti Yesus. And he said, this is my chance. Dan dia berkata, ini She shoved the kesempatanku. people away. Dia mulai mendesak She orang-orang rushed minggir. out toward Jesus. Dia bergerak menuju Yesus, mendesak. She reached out her hand. Dia jangkau dengan tangannya. She tried to touch the garment of Jesus Christ. Dia berusaha memegang jubah Yesus. Many times she failed. Seringkali, banyak kali dia gagal. But at the last moment, with the last strength, she reached out and touched the clothes. Tapi pada momen terakhir, dengan sisa tenaga terakhir, dia bisa jamah jubah And the Yesus. power of the Lord showered down upon her. Dan kuasa Allah turun atas hidupnya. Instantly, the bleeding stopped. Seketika itu juga perdarahannya berhenti. 12 years of the pain stopped right away. 12 tahun rasa sakit langsung berhenti. She was healed. Dia sembuh. Jesus stopped and turned around. Yesus berhenti dan Yesus berbalik. She said, Jesus said, someone touched me. Yesus berkata, ada seseorang yang menjamah aku. And his disciples come to Jesus. Jesus, not someone touched, so many people touched you. Ya, murid-muridnya berkata, Yesus bukan seseorang yang menjamah kamu. Banyak orang yang menjamah kamu. But Jesus said, no, someone touched me with faith. Tidak, Yesus berkata, ada seseorang yang menjamah aku dengan iman. Then she came out to Jesus Christ and knelt down, saying that I touched your garment and I am healed. Dan kemudian nih, aku yang menjamah jubahmu sehingga aku sembuh. You know, God answer the prayer of your faith in your life. Tuhan itu menjawab doa yang dinaikkan dengan iman. When you have possibility thinking, Waktu engkau punya berpikir kemungkinan, when you have positive thinking, waktu engkau memiliki pemikiran kemungkinan God positif, always work together with you. Tuhan selalu bekerja sama dengan engkau. So many people are negative, Begitu banyak orang negatif, but when you see Jesus Christ, tapi waktu engkau melihat Yesus Kristus, you can be positive. engkau bisa positif. Jesus conquered sin. Yesus menaklukkan dosa. Sin can't destroy you. Dosa bisa menghancurkan engkau. Jesus Christ conquered the devil. Yesus Kristus menaklukkan setan. Devil can't hurt you. Setan tidak bisa menyakiti engkau lagi. Jesus Christ cleansed all of your past sins. Yesus menghapus semua dosa di masa lalumu. You are righteous in Jesus. Engkau sekarang benar di dalam Yesus. Jesus is healer. Yesus itu seorang penyembuh, So sickness can't make you fail. sehingga sakit penyakit tidak bisa lagi menyakiti engkau. Jesus is your shepherd. Yesus adalah gembalamu. You will have an abundant life. Engkau akan memiliki hidup berkelimpahan. Jesus Christ died and resurrected and conquered death. Yesus Kristus mati tapi bangkit menaklukkan kematian. So when you come to Jesus, Jesus not only save your soul, Jadi waktu engkau datang kepada Yesus, Yesus tidak hanya menyelamatkan jiwamu, sanctify your life, tapi dia menguduskan heal hidupmu. the sick, cast out devil, Dia sembuhkan penyakitmu, dia usir setan, and raise dead person. dan membangkitkan orang mati. And Jesus Christ blesses you with the blessing of Abraham Dan Yesus Kristus memberkati engkau dengan berkat Abraham and prosper you in your life. dan memperkaya engkau dalam hidupmu. Then he takes you home when you die. Dan dia membawa engkau pulang ke rumah ketika engkau meninggal. But when
you go to home too early, when your family pray persistently, Jesus Christ will send you back to the world again. Tapi kalau engkau meninggal terlalu cepat dan keluargamu berdoa dengan tekun, Yesus Kristus akan kirim engkau kembali hidup di dunia. So, as a Christian, we should always have a positive thinking. Jadi sebagai orang Kristen kita harus selalu punya pikiran positif. Since you have a good God, God will give good things to your life. Karena engkau memiliki Tuhan yang baik, maka Dia akan memberikan hal baik dalam hidupmu. And when you pray, have the definite goal. Dan waktu engkau berdoa, miliki tujuan yang jelas, yang pasti. Where there is no visions and dream, you cannot have answer to your prayer. Waktu kita tidak punya visi dan mimpi, kita tidak bisa menerima jawaban untuk doa kita. Abraham prayed for his son for 10 years, Abraham berdoa untuk memperoleh anak selama 10 tahun. but God did not answer him. Tapi Tuhan tidak jawab dia. He was discouraged, Dia patah semangat. and he said, I should make one of my servant my real son. Dan dia berkata, saya akan punya anak dari salah seorang hamba saya. God said, no, you should have your own son. Ya, Tuhan berkata, oh tidak, kamu akan punya anak sendiri. In the night, God called Abraham to come out of the tent. Dan pada malam hari Tuhan memanggil Abraham keluar dari tendanya. And God said to Abraham, look to the sky and count the stars. Dan Tuhan berkata kepada Abraham, pandang langit dan hitunglah bintang-bintang. Abraham counted stars, and God said, how many stars do you have? Abraham mulai menghitung bintang dan Tuhan tanya, berapa bintang yang kamu hitung? Innumerable stars. Iya, bintang dalam jumlah yang banyak. God said, your children will be as many as the stars. Tuhan berkata, jumlah anak-anakmu akan sebanyak bintang di langit. And Abraham was moved in his heart. Dan hatinya Abraham sangat tersentuh. He felt as if all of those stars come into his heart and say, Father Abraham. Dia mendengar bintang-bintang itu berteriak kepada dia, Bapak Abraham. When he had that visions and dream of children, dan waktu dia punya visi dan mimpi untuk punya anak, he could pray definitely. Dia bisa berdoa dengan tepat. He prayed with faith. Dia berdoa dengan iman. God gave son Isaac. Dan Tuhan memberikan anak Ishak. So when you pray, you must have a clear-cut goal. Jadi waktu engkau berdoa, engkau harus memiliki doa yang pasti, yang jelas. And visions and dream. Dan visi serta mimpi. If you don't have visions and dreams, you are wandering around. You cannot have answer of the Lord. Engkau harus memiliki visi dan mimpi di dalam hatimu. Bible says where there is no vision, the people perish. Alkitab berkata, jika tidak ada visi, orang binasa. Do you have vision in your heart? Apakah engkau punya visi di hatimu? You must have vision in your heart. Engkau harus punya visi di And hatimu. when you pray seeing vision in your heart. Dan waktu engkau berdoa, engkau berdoa dengan melihat visi di dalam hatimu. Then God will answer. Maka Tuhan akan menjawab. 50 years of my ministry, I was always seeing the vision of the church growth. Selama 50 tahun pelayanan saya selalu melihat visi pertumbuhan gereja. I see church 500, 10,000, 100,000, 1 million, like that. Saya selalu lihat visi gereja 500 jemaat, 10.000 jemaat, 100.000 jemaat, 500.000 jemaat, 1 juta jemaat. So, as a pastor, when you have growing church, you should have a clear-cut visions of your future church. Jadi sebagai seorang gembala, kalau saudara mau melihat gerejamu bertumbuh, engkau harus memiliki visi yang jelas untuk gerejamu. When I went to Australia for the conference of church growth, Waktu saya pergi ke Australia untuk berbicara di sebuah konferensi pertumbuhan gereja, the ministers would not believe my word. ya banyak hamba Tuhan tidak percayai perkataan I saya. said, write down your goal vision. Saya katakan tulis visi dan sasaranmu. Paste that goal vision all over the wall and on the table. Lalu tempel visi dan sasaranmu itu di seluruh dinding, taruh di atas meja. And see yourself as the pastor of that dream. Dan lihat dirimu sebagai gembala dari gereja di impianmu itu. Then Holy Spirit will lead you and guide you. Baru Roh Kudus akan memimpin dan menuntun engkau. Before I leave Australia, I asked all the pastors to come with a white paper and pencil.
Dan sebelum saya tinggalkan Australia, saya minta semua gembala maju dengan secari kertas dan pensil. And I ask them to pray all together to receive the guidance of the Holy Spirit. Dan saya minta mereka semua bersama-sama berdoa untuk minta tuntunan Roh Kudus. As they were directed in their heart, I asked them to write down the numbers of the new membership in Ya, their dan di church. hari terakhir saya minta mereka semua tulis berapa jumlah anggota jemaat yang mereka punya They visi. all laughed. Dan mereka semua tertawa. These Australian people love support and gambling that they don't come to church. Ya, dan mereka berkata orang Australia ini suka berjudi dan mereka tidak mau datang ke gereja. I said, they come to church when you have the pulling power of the Holy Spirit. Saya bilang, mereka itu pasti ke gereja kalau kalian punya daya tenaga tarik dari Roh Kudus. And most of them wrote down 300, 500,000. Dan sebagian besar mereka tulis angka 300, angka 500, angka 1000. But one of the pastor, he was the president of the Australian Assemblies of God, wrote down 5,000. Dan tapi seorang gembala, dia adalah presiden dari gereja Sedang Jemaat Allah di Australia, dia menulis angka 5.000. And all the people laughed. Dan semua orang tertawa. But he said, I see my church with 5,000 people. Tapi dia berkata, saya lihat gereja saya dengan 5.000 jemaat. I'm preaching to the 5,000 people every Sunday. Saya berkhotbah kepada 5.000 orang setiap minggu. And later, I went back to Australia again. Dan kemudian beberapa tahun sesudah itu saya kembali lagi ke Australia. He came out to the airport to welcome. Dia datang ke bandara untuk menyambut saya. I said, how many members do you have in your church? Sekarang waktu itu saya tanya, sekarang berapa anggota jemaatmu? He said, 5,000. Dia bilang 5.000. And I met his son few months ago in Malaysia. Dan saya ketemu dengan anak laki-lakinya beberapa bulan yang lalu di Malaysia. I said, how many members do you have in your church? Saya tanya, berapa anggota jemaat di gerejamu? My father retired and turned the church over to me. Now we have 8,000 members. Ya, dia bilang papa saya pensiun dan berikan gereja itu ke saya. Sekarang jemaat kami 8.000 orang. What you see, you are going to have it. Apa yang kau lihat, engkau akan miliki. What you see and believe and say that you have answered, prayer answered, you will get it. Apa yang kau lihat, engkau percayai, dan engkau perkatakan bahwa engkau akan menerimanya, engkau akan terima. When you don't open your mouth wide, God can't fill you. Waktu engkau tidak membuka mulutmu lebar-lebar, Tuhan tidak bisa mengisi. So throughout my life, I always saw the membership of our church. Then I believed. Jadi sepanjang hidup saya selalu melihat jumlah jemaat kami dan saya percaya. Then I spoke to the people. God answers to my prayer. Dan Tuhan jawab doa saya. Hallelujah. 할렐루야. 설교 후 이어진 신뢰 시간에는 성령의 놀라운 역사가 일어났습니다. 걷고 뛰고 할렐루야를 외치는 간증자들이 줄을 이었습니다. 걷지 못했던 사람이 걷게 되고 뛰지 못했던 사람이 뛰게 되며 손에 쥐었던 지팡이를 번쩍 들어 올리는 감동의 순간들이 눈앞에서 펼쳐졌습니다. Saya berdiri tegak, sehat, kuat, total semua sehat. Hari ini saya sembuh. Dan sekarang sudah bisa diangkat. Senang, sukacita, bergembira, iya, bergembira, menari-nari. Baca buku dimensi yang keempat, fourth dimension daripada Yonggi-cho, hidup kami diubahkan. Saya percaya itu tuntunan Tuhan dan berkat yang luar biasa sehingga hari ini ada bisa KKR, banyak orang disembuhkan, dipulihkan oleh kuasa Tuhan. 어느 때보다 강한 치유의 역사가 임한 이번 발리파판 대송회는 간절히 구하고 찾으면 치료의 하나님을 만날 수 있다는 희망을 보여준 송회였습니다. 이번 송회를 통해 불어온 성령의 치유와 회복의 바람은 인도네시아 전역으로 퍼져나가 세계 최대 이슬람 국가에 그리스도의 몸된 교회들을 우뚝 서게 하는 원동력이 될 것입니다.